Mu. Eliminar canal y debajo presionas en el botón que... Ok, ustedes son un poco intensos. Así que por votación unánime, hoy estaremos dibujando a Pikachu. Ok, hoy estaremos dibujando a Goku Infinito paso a paso con un simple lápiz, de la forma más fácil posible. Vamos a iniciar haciendo esta línea porque solamente vamos a estar dibujando la mitad de Goku Infinito. Y dibujamos esta línea horizontal, que es donde va a descansar el ojo. Y prácticamente le damos forma a lo que es el ojo de Goku Infinito, que literal es el mismo de Goku Super Saiyan 3. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. La única diferencia es que va sombreado de color negro y literal, eso es todo. Así que una vez hecho todo esto, vamos con los demás elementos. Aquí en esta parte tiene esta pequeña figurita que es algo interesante. Luego le hacemos la línea de donde va a nacer el cabello, el mechón, que es un mechón largo. Largo, muy largo. Bien, aquí vamos a darle forma a lo que es el rostro, que literal es una línea hacia abajo, y aquí le sacamos este chin aquí y conectamos. Quiero que presten atención en lo siguiente: la nariz va a nacer aproximadamente de donde doble el rostro, ligeramente, prácticamente ahí mismo. Y la boca full pegada de lo que es la nariz. Sombreamos aquí y comenzamos a agregar unos detallitos. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head
like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Después que terminamos del cabello, que es súper largo. ¡Largo! Ok, ya dejar ese chiste. Vamos a hacerle la marca de infinito en la frente y literal, este sería todo el dibujo, todo el proceso. Si quieres que yo esté dibujando otro dibujo, solamente tienes que saturar la cajita de comentarios, como lo hicieron esta vez. Como lo hicieron, carajo. Se pasan, ustedes son increíbles, son súper intensos cuando quieren algo, pero no le dan like, dale like y comenta. Hasta el próximo video, que Dios los bendiga.